Ano po? Yung klase yan, yung subuha na yung klase. Ito po yung yan, kayo. Yung man yung dito kaasta, ano nito? Ito po yung sugas hangin. Ay, suspension eh. Nawal na rin. Yung normal, wala na rin. Pa yung classmate eh. Uy. Class suspension. Ulan-ulan na daan. Higda lang tangani. Ay. Sama. Ay. Salamat, Lord. Sugaon eh. Ayah. Uy. Ano kayo rin? Tok, may klase! Klase si klase. Taka naman mo eh. Suspension man kon. Siya suspension ay wala mong ko. Bawi ng kaugma, eskwela na ilong place. Gani. Bukos naman ito kanina god. Sorry to. Tayo ko naman. Bugayang balag to ko, tawagan kaya ako. Oh, Nay. Hoy, balag to! Asa naman ka? Oh, banto na ko. Wala na siya. Na. Lit na ko. Patay juga ano mo. Wala pa juga ko study. Good morning, class. Mag-attendance sa lahat. Bogart. Present ma'am. Judith. Present ma. Linday. Balagto. 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 Ma'am, umalik ata si balag to mga pero pato na yata din. Run. It is the ability to access, analyze, evaluate, and create media. Good morning, ma'am. Oh, ulang to! Okay, let's proceed to our proper discussion. Our discussion is all about media literacy. So, anyone has any idea about media literacy? Balagto? Parang absent ka kahapon. Please take your Lisa. Ma'am, sorry lang ma'am. Ma'am, naka-English lang ang tao. Tapos usog ba kayo ulan? Di maghapon, ma'am? Na, pag Facebook na ma'am. Kaya nagulat ko ma'am, mamulong na may nag-post na class suspension. Mga to, may abin ako suspended ang klase. Sa example dito is, tabokay, balagto. Diba? Nagpataka siya scroll sa Facebook. Naminaw dahil siya, o gituko dahil siya na wala tayong klase kahapon. So, na-accident siya. Dapat, hindi pagpataka o tuo sa Facebook. Think before you begin. Pag dili galing credited sa LGU or sa atong school, ang mga news na nagawa sa inyong newsfeed ay yung tutuga. Okay? Yes, ma'am. Lesson learned na lang to. Next time, dapat dili naman ikaw mo. Okay? Yes, ma'am. Media
literacy is particularly important for students and learning because it equips them with the critical thinking skills to effectively navigate the vast and complex digital landscape, discern credible sources from misinformation, analyze and interpret diverse perspectives, and create responsible and informed content, thereby enhancing their academic performance, fostering media literacy-infused learning, and preparing them to be active, engaged, and critically thinking citizens in a rapidly evolving digital world.